Hi sir, myself Naveen. Sir, my question to you is sir, if you are the PM, then how will you handle this situation, sir, regarding re-NEET? మీరు ఓన్లీ లీక్ అయిన స్టేట్లోనే రీ-NEET కండక్ట్ చేస్తారా లేదంటే మొత్తం ఇండియా కండక్ట్ చేస్తారా? ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, ఆనెస్ట్ చెప్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే హౌ కెన్ యూ అసెటైన్ కొన్ని స్టేట్స్లోనే లీక్ అయింది అని ఇప్పుడు దొరికితేనే దొంగలు కదా. సో ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఒక్క దగ్గర లీక్ అయింది, ఇవాళ రేపు ఇంత కనెక్టెడ్ వరల్డ్లో మిగతా చోట్లకు రాలేదు అని గ్యారంటీగా చెప్పే పరిస్థితి ఉండదు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. అన్లెస్ ద గవర్నమెంట్ అబ్సల్యూట్లీ సర్టన్ దట్ పేపర్ అంతటా లీక్ అవ్వలేదు, కొన్ని స్టేట్స్లో లీక్ అయింది. ఇఫ్ వీఆర్ అబ్సల్యూట్లీ 100% సర్టన్, then what you should do is conduct exam, re-exam only in those states. But if there is even like a 0.1% doubt that this may have gone out, because ఏముంది వాట్సాపే కదా, అంతటికి పోయింది అనిపిస్తే మాత్రం తప్పదు, which is a sad reality. But unfortunately in today's connected world where everybody is connected to everybody else, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు కలిసి మీరు నీట్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకో ఒక సెంటర్లో ఎక్కడో దగ్గర, అక్కడ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ పిల్లలు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర హైదరాబాద్లో 4-5 స్టేట్స్ పిల్లలు ఉంటారు ఒక్కొక్క కోచింగ్ సెంటర్లో. విల్ హ్యావ్ కిడ్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర, సమ్ ఫ్రమ్ ఛత్తీస్గఢ్, సమ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. సో ఒక్క పిల్లోడికి, మహారాష్ట్ర పిల్లోడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్కి అనుకో కొంచెం లీక్ అయింది అనుకోండి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ స్టేట్లో వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు కదా. సో అందుకే 100% కనుక క్లారిటీ ఉంటే ఓన్లీ ఆ స్టేట్స్ వరకే కన్ఫైన్ చేయాలి రీ ఎగ్జామ్. లేకపోతే మాత్రం దురదృష్టవశాత్తు తప్పదు, మొత్తం కంట్రీ వైడ్ చేయడం తప్పదు. దట్ ఈస్ ద అన్ఫార్చునేట్ రియాలిటీ. బట్ మోర్ దెన్ దాట్, అసలు లీక్ కాకుండా ఎలా చేయొచ్చు, ఇన్ని ఫుల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. టుడే వీఆర్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ AI, రైట్? సో ఏ రకంగా ఎగ్జామ్ని మీ పిల్లలకి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఏ రకంగా ఫుల్ ప్రూఫ్గా చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హ్యాక్ దట్ ద గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు ఫిగర్ అవుట్. అండ్ వీ ఆల్ నీడ్ టు హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో, బికాస్ sometimes things do go wrong, but how do we correct it so that it doesn't repeat again? So దాని విషయంలో we will raise it, we will take them head on and see what comes off. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు కనక్. నేను మేనేజ్మెంట్ కోటా గురించి మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక నీట్ ఆస్పిరెంట్, నాతో పాటు 22 lakhs అందరి మంది నీట్ రాస్తారు సార్. అయితే కొంతమంది కష్టపడి చదువుతారు, కొంతమంది ఏంటంటే నీట్ ర్యాంక్ రాకున్నా పైసలు కట్టి సీట్ కొడతారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్? ఇట్లా చూస్తే అంటే మనీ ముందు మెరిట్కి వాల్యూ లేనట్టే కదా సార్? 100% రైట్. అంటే క్యాపిటేషన్ ఫీజు ఇచ్చి డొనేషన్లు కట్టి, డాక్టర్లు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి, వాళ్ళకి సత్తా ఉంది కాబట్టి, ఆర్థిక స్తోమత ఉంది కాబట్టి డాక్టర్లు అయ్యేటోళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇది వాస్తవం. కానీ ఒక రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ అయితే పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఎంతవరకు, అంటే ప్రైవేట్ కాలేజీలు కూడా దేర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ఇట్ బిగ్ టైమ్. దేర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దిస్ ఐడియా దట్ యూ వాంట్ టు బి ఎ డాక్టర్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. సో ఇఫ్ యూ ఐల్ పుట్ బర్డన్ ఆన్ యూ అండ్ ఐల్ టేక్ crores of rupees and then make you a doctor. But how good are these doctors in reality once they come out? And that needs to be thought of. నిజంగానే నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరెంట్సే ఉన్నారు, రేపు రోజున వాళ్ళకి ఏమన్నా సిక్ అవుతే తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చూపెడతావా, లేకపోతే మంచి డాక్టర్కి చూపెడతావా? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు థింక్ ఆఫ్. అండ్ దట్స్ వై వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ వేర్ వీ రెగ్యులేట్ ద ఫీస్, రెగ్యులేట్ దిస్ కోటాస్, ensure that merit definitely becomes the criteria. And then even in that private college system, ABC category అని ఉంటాయి, 3 రకాలు ఉంటాయి. సో అందులో కూడా ఈ డబ్బులు కట్టి వచ్చేటోళ్ళది ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది. కాకపోతే కాలేజీలు ఏంటంటే వాళ్ళు డబ్బులు కావాలి కాబట్టి, వాళ్ళ కాలేజీలకి దే వాంట్ టు మేక్ మనీ కాబట్టి దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ సీట్స్ అండ్ ట్రయింగ్ టు మేక్ మోర్ మనీ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఐ థింక్ దట్ number needs to come down big time so that merit takes precedence over any other stream where somebody pays పైసలు చేసి డాక్టర్ అయిపోతా అంటే అది రానికుండా కంట్రోల్ చేయాలి. బట్ ఫైన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ నీడెడ్ బెట్. బట్ ఐ సీ యువర్ పాయింట్. నాకు డబ్బులు లేవు కాబట్టి నేను డాక్టర్ కావాలని, డబ్బులు ఉంటే అయిపోవచ్చు అనుకుంటే ఇట్ సీమ్స్ వెరీ వెరీ అన్ఫేర్. ఇట్ ఈస్ అన్ఫేర్. నీట్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మేము రాసినాం సార్, అది నీట్ పేపర్ లీక్ అయిందని చెప్పినారు. ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఇప్పుడు మేము స్ట్రెస్ అవుతాం అండ్ మంచిగా యాంగ్రీ ఉంటాం సార్ మేము మీ పైన, అంటే గవర్నమెంట్ పైన. అప్పుడు అందరూ వచ్చి ఇట్లా బీ పాజిటివ్ అని ఇట్లా స్లోగన్స్ చెప్తున్నారు సార్. అప్పుడు మాకు కోపం రాదా సార్ వాళ్ళ పైన? కోపం వస్తుంది, ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. వాట్ నిషితా సెడ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్ థింగ్. డెఫినెట్గా వస్తుంది, రాకుండా ఎట్లుంటుంది? అట్లా మీరు ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఇట్లా మీకు చెప్తే మీరు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు సార్?
డెఫినెట్గా కోపం వస్తుంది తల్లి. కోపం రాదు అని అనుకుంటే మాత్రం మనం మనుషులం కాదు. ఉప్పు కారం తినేటోళ్ళందరికీ కోపం వస్తుంది, రాకుండా ఉండదు. బట్ లైఫ్ విల్ కంటిన్యూ టు టెస్ట్ యూ లైక్ దిస్ హర్షిత. ఇది మీకు వీఆర్ ఇన్ వెరీ ఇనీషియల్ స్టేజెస్. ఇంకా మీకు రాను ఇట్లాంటి టెస్టులు చాలా వస్తాయి. ఇది నేను అనేది నీట్ లాంటి టెస్టులు కాదు. ఇట్లా లైఫ్ విల్ గివ్ యూ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్. అంటే వాటికి అప్పుడున్న పరిస్థితికి మీరు అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గ విధంగా మన యాటిట్యూడ్ని, మన మెంటాలిటీని మార్చుకోకపోతే ఫ్రస్ట్రేట్ అయితే కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే మళ్ళీ అన్ఫార్చునేట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి నేనేమంటానంటే లైఫ్ థ్రోస్ బౌన్సర్స్ ఆర్ కర్వ్ బాల్స్ లైక్ దిస్, వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ టు హ్యాండిల్ విత్ ఈక్వానిమిటీ. అంటే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా, బ్యాలెన్స్డ్గా హ్యాండిల్ చేసే ఒక యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ది కాదు, ఇది లాస్ట్ది కూడా కాదు, మీకు చాలా వస్తాయి ఇట్లాంటి సందర్భాలు. బట్ ఎస్, ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ యూ. ఐఎమ్ యాంగ్రీ, నాట్ జస్ట్ యూ, బట్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ యాజ్ అ పేరెంట్. ఐఎమ్ యాంగ్రీ యాజ్ అ పేరెంట్ ఆఫ్ 2 children. That children have to go through this nonsense. So yes, absolutely. But these are situations which are beyond your control. Nee chetulo na chetulo ledu. But we have to adapt to the situation. So recently we've seen many major controversies regarding examinations, and this year we had the CBSE re-evaluation too. So these kind of situations are are beyond us. We cannot handle them. So in such cases we students feel uncertain, anxious, and we feel very overwhelmed. We don't know how to deal with them. So in such cases, what advice would you give us to remain confident, stay motivated, determined, and resilient? Great question. Talk to your parents, talk to your teachers, talk to your counselors, because I think they've seen many more, they've had many such experiences in the past. So you'll have to talk. One advice I'll give you, please listen to this one thing, please carefully. One advice I'll give you, please don't bottle up emotions inside. Especially when you're restless, when you're feeling very anxious, don't bottle up. Lopal pettukoni bayatiki cheppakunda evariki cheppakunda baadapadiతే eventually that stress level is going to hit you. What I would say is talk to your friends about what anxiety you're going through, talk to your parents, talk to your teachers, and if you have a counselor at school, please talk to them, tell them what you're going through, because it's important for somebody to hear you out and for you to vent. So yes, like you said, you're 100% right. These are situations which are beyond your control. నీ చేతుల్లో లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? You have to adapt, you have to accept, and you have to evolve. No choice. So for you to turn that leaf, for you to actually be able to come there, you will need to be able to communicate, and you need to be able to figure out what is good for you. So other than that, I would simply say, as a politician, as somebody who is a lawmaker, what we have to do is something that is a bigger answer. But for youngsters, I would say seek counsel of your elders, so be it teachers or parents or even somebody at school that you trust, or even your friends. I think that's going to help you. Hello sir, I'm Nishita. I'm a NEET aspirant, dropper. So I have attempted NEET 2026. NEET attempt చేసిన తర్వాత I was very confident that ఈసారి ఎట్లాగైనా గవర్నమెంట్ సీట్ వచ్చేస్తుంది అని. We were shocked రీ-ఎగ్జామ్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత. అంటే ప్రిపరేషన్కి ప్రాబ్లం ఏం కాదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద ట్రామా అండ్ స్ట్రగుల్స్ అగైన్. సో NTA, the National Testing Agency, they expect us to follow every rule, right from the exam dress code till the counseling procedures. Then is it not the right of our students to expect the same kind of discipline from the authorities as well? So my question is, students are held accountable for every small rule. Who should hold the authorities accountable when the system fails us? It's a great question, Nishita. Thank you. Who monitors the monitor? Basically, that's the question she's asking. She's saying, we are expected to follow certain guidelines, certain rules, conform to all those, adhere to those rules. But if the agency itself fails, నిజంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిషిత ప్లేస్లో ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రీరైట్ అన్ ఎగ్జామ్, అండ్ ఇఫ్ సంబడి టెల్స్ మీ నో ఇట్స్ ఓకే, యూ ప్లీజ్ రీరైట్, ఐ విల్ బీ సుప్రీమ్లీ యాంగ్రీ. వాట్ ఈస్ దిస్? ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జామ్ కోసం ఎంత మనసు పెట్టి చదివింటారు మీరు, ఎంత సీరియస్గా చదివింటారు. అవి మొత్తం ఇప్పుడు అన్ని పక్కకు పెట్టేసి మళ్ళీ మీరు ఫ్రెష్గా రాయండి అంటే కోపం వస్తుందా రాదా? ఇంకా చాలామంది ఎట్లా చదువుతారంటే ఆ
ఆ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు దాకా చివరి నిమిషం దాకా పేజీలు తిప్పుతానే ఉంటారు. బికాస్ యూ రియలీ వాంట్ టు డూ వెల్, యూ వాంట్ మేక్ యువర్ పేరెంట్స్ ప్రౌడ్, యూ వాంట్ మేక్ యువర్ టీచర్స్ ప్రౌడ్, యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, అకాంప్లిష్ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇన్ లైఫ్. సో ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ నిషిత వాట్ యూ జస్ట్ సెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను, మా ఎలక్షన్ అయింది, కాదు మళ్ళీ పెట్టండి ఎలక్షన్ అన్నారు అనుకో, నాకు ఎట్లుంటుంది? సో I will also be supremely upset. I completely agree with your pain, beta, NTA. So what I would like to propose is, after hearing all of you, I'm really impressed with these 3 kids who have exposed how CBSE board has failed in its duties. Mugguru pillalu, they have exposed the system. No journalist, no media has exposed it. Likewise, మీరు కూడా నీట్లో ఏమేం లోపాలు ఉన్నాయి, ఏమేం కరెక్ట్ చేయాలి అనేది మనం కనుక చెప్పగలిగితే, బికాస్ సి పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ is incessant, continuous. కాబట్టి while it is frustrating, while it is irritating, while your anger is completely justified, somebody says, no, go rewrite, I don't think that's the right thing. Your anger is absolutely on the money. And NTA needs to be held accountable, the minister needs to be held accountable, government needs to also take responsibility. అందులో డౌటే లేదు. కాబట్టి I completely, while I feel your pain, I will represent this issue through our members of parliament in Rajya Sabha as well. మేము అక్కడ కూడా దీన్ని ఇష్యూని లేపుతాము, అడుగుతాము, క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము. And I'll even seek time from the authorities and probably go see them, tell them this is what the kids in my state, my domain are feeling అని చెప్పి, మీ తరపున ఏమైనా మీరు ఇన్పుట్స్ ఇస్తే, ఏమైనా కొన్ని ఐడియాస్ ఇస్తే, ఆ పిల్లలు సిబిఎస్ఈ బోర్డుని ఎక్స్పోజ్ చేసినట్టు, I'll be more than happy to do it. But unfortunately, we have no choice but to probably rewrite. My best wishes to you and all of your colleagues, and I feel your pain. I feel seriously helpless a bit also, but thank you for coming and thank you for sharing your thoughts and experience.